My dear students, welcome to my virtual classroom. Today we will read a poem titled Sea Fever and which is written by John Masefield, prescribed in your syllabus in lesson 6. Now, to understand the underlying rhythm and the lyricality of the poem, let us read aloud this poem for once. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by. And the wheels kick, and the winds song, and the white sails shaking, and the grey mist on the sea's face, and the grey dawn breaking. I must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. And all I ask is a windy day with the white clouds flying and the flung spray and the blown spume and the seagulls crying. I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life, to the gull's way and the whale's way, where the wind's like a whetted knife. And all I ask is a merry yearn from laughing failure over, and quiet sleep and a sweet dream when the long trick's over. Uh, we have finished reading. Now we can see that the poem is, constituted of three stanzas, more perfectly to say three quatrains. And now, which is a quatrain? Quatrain is a 4-line stanza. কোয়াট্রেন চারটে লাইনে যদি কোনো স্ট্যাঞ্জা হয় তাকে আমরা সাধারণত কোয়াট্রেন বলি. Now this poem is a fine example of the poetic brilliance of John Masefield, the poet in consideration. In fact, it is one of the best examples of his whole work of poetry. Now, if you are really interested to go deep into understanding, you may consult another poem, you may read another poem, which is a very fine nature poem, which affords the same kind of theme of sea voyage, written by Gerard Gold and titled as Wander Thirst. ভ্রমণ তৃষ্ণা বলে জেরার্ড গোল্ডের একটা অসাধারণ কবিতা রয়েছে একই বিষয়ের উপরে. যদি তোমরা ইন্টারেস্টেড হও তোমরা পড়ে নিতে পারো. Nowadays, a particular word has been very popular to denote this kind of theme, which is wanderlust. Now, what is wanderlust? You may use this very word in your answers as well. Now, what is wanderlust? Wanderlust is a strong desire for traveling. ওয়ান্ডারলাস্ট হচ্ছে একটা অত্যন্ত প্যাশন, একটা খুব ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ভ্রমণের. Now let us go for a detailed explanation. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky. The poet hears rather, a call which is almost like a compulsion to him. He feels an urgency to go down to the seas again. Here I want to offer you a piece of information that the poet John Masefield was himself a sailor. So he had the first-hand experience of going down to the seas. জন মেসফিল্ড নিজেই ছিলেন একজন নাবিক, তিনি অসংখ্যবার সমুদ্রে গেছেন, সুতরাং তার একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে সমুদ্র অভিযাত্রার. তিনি সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে কিন্তু মিলিয়ে মিশিয়ে, মনের মাধুরী মিলিয়ে মিশিয়ে এই কবিতা রচনা করেছেন. Now the poem is at the same time subjective in nature, but it also universal in its appeal, because though the poet wants to depict his own feelings here of his own urgency to go down to the seas again, but it is the it is the eternal desire of humankind to connect with the forces of nature,
which is here represented by the sea. The sea or the ocean is obviously one of the greatest forces of nature. Now, you can see that the very first opening line, the very first line of the opening line, I must go down to the seas again, comes repetitively at the beginning of each stanza. It is called a refrain. So, which is a refrain? Refrain is the repetition of same line or lines, usually towards the end of each stanza in a poem, in a not in a very short poem, but a poem of a considerable length. রিফ্রেন হলো একই লাইন বা একাধিক লাইন বারবার ফিরে আসে যখন একাধিক স্ট্যান্জার শুরু, সাধারণত শেষেই ফিরে আসলে তাকে রিফ্রেন বলে, কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা স্ট্যান্জা শুরু হচ্ছে কিন্তু এই লাইনটি দিয়ে, আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেইন। Now, at the second part of this opening sentence, the poet uses a very interesting adjective, interesting epithet to describe the sea, which is lonely. He describes the sea as lonely sea. It is very much unusual because very often the usual depiction of the sea is, we attach wild, we attach gorgeous, we attach beast, these kind of rough words we use to attach to the description when we describe a sea. But here the use of the word lonely brings a sense of melancholy to us, to the readers. So we may well assume that the poet suffers from a loneliness, suffers from a melancholia, because he actually তিনি অনেক দিন সমুদ্রে যেতে পারেননি হয়তো। it is this wild call of nature, this the call that the mariners often hears from within. They are compelled to respond to the call. Actually, they are not very happy when they are bound at the land. সাধারণত এটা এমন একটা ডাক, এমন একটা আহ্বান প্রকৃতির, যারা সমুদ্র অভিযাত্রায় গেছেন, বারবার যান, despite of all its hardship and difficulties, তাদের কিন্তু বেরিয়ে পড়তেই হয়। এটা যে জানে সে জানে। And the very second line, it is you may notice that it is this phrase, the first portion of this sentence, second sentence, also comes back repetitively as a refrain. And all I ask is a tall ship and a star to steer her by. All I ask, the poet doesn't stress on having big many things. Doesn't stress on, he doesn't need modern equipments, he doesn't need luxurious things to accompany him with in his journey, but all he asks is a tall ship. Now a tall ship actually stands for a strong ship, a well built ship, একটা শক্তপোক্ত জাহাজ চাই কবির বা এই সেইলারের, নাবিকের, কারণ একটা শক্তপোক্ত জাহাজই একজন নাবিককে, একজন সমুদ্রের অভিযাত্রীকে কিন্তু রক্ষা করতে পারে। And a star to steer her by. And what else does he need? He needs a star. Which star he is particularly talking about? He is talking about the pole star or the north star, which guides each and every sailor when they're lost in the vastness of an ocean or a sea. আমরা বুঝতে পারছি যে এটা কিন্তু একটা অনেক পুরনো সময়ের চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে, যে সময়ে সমুদ্র যাত্রা খুব একটা সহজ ছিল না। It was full of hardship and difficulties. There were lack of modern equipments, modern scientific tools and techniques.
তারা they heavily depended upon the pole star, কারণ যেটাকে আমরা বাংলায় ধ্রুব তারা বলি, কারণ আমরা জানি যে the pole star is rises fixedly on a in a particular direction in the sky. পোলসটা কিন্তু আমাদের গাইড করে, বিশেষ করে যারা নাবিকেরা সমুদ্রে যান তাদের কাছে কিন্তু ওই ধ্রুব তারা একটি বড় সহায়। তারা যদি দিক হারিয়ে ফেলেন তাহলে ধ্রুব তারাকে দেখে তারা দিক নির্ণয় করেন, কারণ দ্য পোল স্টার অলওয়েজ রাইজেস ইন দ্য নর্থ। সুতরাং এই গাইড করার জন্য তিনি একটা স্টার চান, পোল স্টারকে চান। অ্যান্ড দ্য হুইলস কিক অ্যান্ড দ্য উইন্ড সং অ্যান্ড দ্য হোয়াইট সেলস শেকিং। Again, he beautifully depicted a marine picture, a picture of sea voyage that he wants to undertake and that he had the experience previously. Whales kick and the wind song. আমরা জানি সমুদ্রে খুব ঝোড়ো বাতাস বয়, খুব তীব্র বাতাস বয় এবং শো শো করে আওয়াজ হয় সেই বাতাসের, এবং সেটা একটা গানের মতো শোনায়। That's a song of the wind to the mariners, to the sailors. And the white sails shaking. আবার একবার আমরা বুঝতে পারছি যে the poet is talking about, presenting a picture of a old kind of a ship before us. একটা পুরনো ধরনের জাহাজ, যেখানে যে জাহাজ কিনা which kind of ship is not driven by modern techniques or automatic engines, but with the old kind of sails, বড় বড় সাদা পালতোলা জাহাজ। And the furious wind, the heavy gust of wind makes the white sail shaking. সুতরাং এই সাদা পালতোলা জাহাজে সাদা পাল পথ করে উঠছে, that is a very happy picture for every sailor. Now the fourth line, and the grey mist on the sea's face and the grey dawn breaking. Here the poet uses a literary term, literary ploy, which is called personification, because he uses sea's face. He sees sea as a human being. What is a personification? Attribution of human qualities to a non-human thing. সমুদ্র তো কোনো মানুষ হতে পারে না যে তার মুখ থাকবে, কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে সমুদ্রের মুখ, সিজ ফেস, তাহলে সমুদ্রকে এখানে পার্সনিফাই করা হচ্ছে। এবং গ্রে ডন ব্রেকিং, ডন ইজ দ্য promise of a new day. Dawn is the coming of daylight, and which is a very favorable thing, very dear thing to the sailors, because the night in the sea is usually associated with storm, with many more difficulties. রাত্রিতে সাধারণত বিপর্যয় ঝড়ঝঞ্ঝার সঙ্গে অ্যাটাচ করা হয়, রাত্রিবেলা এসব ঘটে থাকে, কিন্তু দিনের বেলা হলে দিনটা কিন্তু একটা নতুন একটা প্রত্যাশা, নতুন একটা আশ্বাস বয়ে আনে সমুদ্র যাত্রীদের কাছে। Now let us move on to the second stanza. I must go down to the seas again, you see the refrain, for the call of the running tide. সমুদ্রে যে ঢেউ, সেও ডাকছে, that eternal call that every wanderer hears, is a wild call and a clear call, which I mentioned earlier. The call is a wild call. It cannot be tamed. The call enters into your heart, and it connects. The call connects every sailor's heart. Every sailor feels that call in the core of their heart, and they become restless. So the call is wild and clear, that you must go down to the seas. That may not be denied. এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে, যে কবি এখানে মে নট কথাটা ইউজ করছেন, but actually he wants to imply that must not be denied. The wild call cannot be, must not be, should not be ignored or denied. প্রত্যাখ্যান করা যাবে না,
অগ্রাহ্য করা যাবে না। এই কলটা যদি আসে, এই ডাকটা যদি, আহ্বানটা যদি আসে, তাহলে কিন্তু প্রত্যেক নাবিককে বেরিয়ে পড়তেই হবে সমুদ্র যাত্রায় নতুন করে। আবার একটা রিফারেন্স, সেকেন্ড রিফারেন্স কামস এগেইন, and all I ask is a windy day, that a day full of wind. Again the poet doesn't hanker after, um, very very much a great number of equipments, or great number of helps, luxurious things, or etc etc, but all he asks is a windy day, because if a day is full of wind, it helps the ship to uh, drive well, in the right directions. It actually, you know স্পিড যেটা জাহাজের হয়, সেই জাহাজের গতিকে আরো বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে, যাদের ঠিকঠাকভাবে চালাতে সাহায্য করে একটা উইন্ডি ডে, বাতাসময় দিন আর কি। And with the white clouds flying, again that's a happy and beautiful picture. The sea simultaneously uh, can be a beast, can be very difficult, can be full of hardship, can be at the same time can be uh, she can be beautiful. So white clouds flying, সাদা মেঘ উড়ে যাচ্ছে, and white clouds is the promise of a good day. সাদা মেঘ সাধারণত ঝড় ঝঞ্ঝা বা কোনো দুর্ঘটনা বয়ে আনবে না। সাদা মেঘ মানে ওয়েদার খুব ভালো আছে। And the flung spray and the blown spume, again he is depicting the picture of sea foams and everything, everything associated with the sea, and the seagulls crying. Seagulls are the beautiful birds that are seen on the surface of the sea and on the seashore everywhere. So the cry of the seagulls, the blown spume, the flung spray, all these things actually, these things haunt every sailor whenever they are away from their sea voyages from a considerable length of time, for a longer period of time. So let us come to the last stanza. I must go down to the seas again, as I have already said, to the vagrant gypsy life. Vagrant হচ্ছে বাংলাতে যাকে বলে ভবঘুরে, and gypsy is a tribe who are usually homeless, who the gypsies do not dwell in a particular place for a good length of time. So the poet prefers the gypsy way of life, the life of wandering, life of endless traveling, rather than be stuck at home, stuck at some particular place. To the gull's way, where does he want to go? He knows his heart. To the gull's way and the whale's way, where the wind's like a whetted knife. He wants to go to the way where the gulls are, where the whales roam. তিমি মাছ যেখানে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে শিগালেরা থাকে সেখানে। But at the same time, it may be beautiful, but at the same time the wind is like a whetted knife, whetted is sharpened knife. তীক্ষ্ণ ছুরির মতো বাতাস গায়ে কেটে বসে যায়। All is not well, all is not wonderful. When you undertake a sea journey, sea voyage, you have to face much more difficulties than you face in your life in land. But all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover. But the poet again doesn't demand anything high, but he demands a tale of merriment, a funny story from his colleague, from his fellow rover. তার সহনাবিকের কাছ থেকে তিনি একটি আনন্দের, একটি মজাদার কাহিনী চান শুনতে। This is the way they soothe their souls when they are out to the sea for months. So they usually keep themselves busy and entertained by exchanging tales of their previous exploitations, previous explorations, and many more from their daily life, maybe from many sources. And quiet sleep and a sweet dream when the long trick's over. Trick here is, you can see in the word nest that the trick is
Trick stands for a journey, but trick also stands for a spell. This wanderlust, this wild call has almost cast a spell in the minds of the sailors, or in particularly in the mind of John Masefield, the poet or the narrator of the poem here, uh, who is bound to undertake a voyage when he hears this call. So this also, you should take it in consideration that the trick at the same time means this journey, when this journey is over, uh, and at the same time it also may indicate that it's almost a kind of a spell, a charm. So when the journey is over, যখন যাত্রাটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, what does he need? He needs a quiet sleep and sweet dream. তিনি চান একটা শান্তির ঘুম এবং একটি সুমধুর স্বপ্ন. Now this poem, we have finished reading this poem, but this poem can be read at a different level with much more complex level of meanings. This whole voyage which is beautifully depicted by the poet may be compared with the journey of life, and as per the poet's belief, after the journey is over, that means after you come to the end of life, that means when you reach death, then you enter the afterlife. And in afterlife, all you desire is for a quiet sleep and a sweet dream. একটা সুন্দর শান্তির জীবন তুমি মৃত্যুর পরে চাও. This is as per the poet's belief. So we have finished reading this. Now if you have any difficulty in understanding, or if you have any question in mind, feel free to drop your question in the comment box below. Thank you. Another important aspect that I have forgotten to explain to you, that is the significance of the title. You find the title Sea Fever is made of placing side by side two different nouns. One is sea, another is fever, and thereby making it a compound word. It immediately points out to the main theme of the poem. It immediately upholds the subject matter of the poem. When we suffer from a fever, it often happens that we often lose our rationality. In the same way, the mariners, the sailors, or the people who suffers from wanderlust, who feels the wanderlust, who hears the wild call of the sea voyage, they become almost feverish and they lose all their rationality. এই যে আমাদের যে কবিতার শিরোনাম সি ফিভার, এইটা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এটা সমুদ্র জ্বর, এর যদি আক্ষরিক বাংলা আমরা করি, কিন্তু আসলে এই জ্বর কোনো শারীরিক জ্বর, ইট ইজ নট এ ফিজিক্যাল ডিজিজ, বাট ইট ডিনোটস টু দ্য ম্যাজিক আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট, দ্য স্পেল আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট। একটা ম্যাজিক, একটা অদ্ভুত রকমের জাদু, যা কিনা ওই নাবিকদেরকে বা যে সমস্ত মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন বারবার সমুদ্রে, তাদেরকে প্রায় জ্বরগ্রস্তর মতো তাদের সমস্ত বোধবুদ্ধি, বিচার বিবেচনা হারিয়ে ফেলেন তারা, এবং তারা সমুদ্র যাত্রার জন্য বারবার ছুটে যান। দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য টাইটেল ইজ ভেরি মাচ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। থ্যাংক ইউ ওয়ান্স অ্যাগেন ফর অ্যাটেন্ডিং টু মাই ক্লাস, অ্যান্ড stay safe, stay well.